Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi, for today we will learn topic 8. Okay, open your textbook on page 129. Okay, 129 textbook. So chapter 8 is about respiratory systems in humans and animals. Okay, so everyone, just now I had sent you link to the Mentimeter. So I want to know your feelings before we start our class for today. So we look at the results. Okay, this one is before we start our class. Okay, excited, happy, overall wholesome. I'm very excited. Yang ni missing D. I want to go eat first. Okay. After this you come back. Okay, semangat dan teruja 50-50 apa ni? Menan ni apa? Oh yes, berdebar tak sabar. So, semangat nak belajar ni teacher. Excited to learn. Still boleh catch up PDPR. Debar berkali. Gigi. Ni apa ni? Gigi Hadid ke apa ni? Gigi. Okay, yang respon 19 daripada 29 So ada 10 orang yang tak respon. Jadi teacher mengharapkan untuk next class lepas ni penglibatan aktif lah daripada kelas 4 AB Daripada tingkatan 4 AB yang teacher ajar lah, kelas tingkatan 4 yang teacher ajar ni penglibatan tu tak sepenuhnya lagi. Kalau tingkatan 5 alhamdulillah dah penuh dah kehadiran. Cuma tingkatan 4 lah kehadiran tu agak kurang memberangsangkan. Okay macam yang I want to go eat first ni kan, teacher memang tak marah lah sebab teacher tahu kalau belum makan nanti macam mana nak belajar kan. Dan mesti ada sebab kenapa baru makan. Mestilah mungkin mak dia pun cikgu, mak dia kelas daripada pagi hingga ke petang macam teacher kan. Hari ni 4 kelas, start pagi sebelum tengah hari, lepas tu pukul 3, sekarang pukul 5 dengan kamu pula. Tapi teacher dah masak siap-siap dah. Okey, jadi ialah mungkinlah mak dia baru masak, so dia baru nak makan. Kesian kan? So makan, lepas tu masuk kelas Kalau tak sempat boleh tengok YouTube teacher. YouTube ada. Okay, so sebelum kita habis kelas, teacher akan tanya lagi apa pula feeling, apa komen lepas kita dah habis kelas. Okay. Okay. Okay, so we open this one. Okay, jadi untuk Padlet kelas kita tak payah nak scroll atas-atas, tekan je kat sini. Okay, so kita dapat masuk ke ruangan Padlet kita for Al-Biruni. Okay, so kalau teacher tengok kat sini still lagi lah ada yang belum lagi upload the homework. So teacher minta kerjasama untuk upload lah nanti homework yang belum di-upload nanti. Handsome ni Hazim ni. Okay. Jadi for today, okay, we will learn about chapter 8. Okay, so I had divided you into a few groups. So the first group by Aiman, Irfan and Harik Syafiq. Okay, so the subtopic, the fish respiratory structure and its adaptation, and the frog respiratory structure and its adaptation. Jadi ketiga-tiga pelajar ni dia akan bentangkan lah, dan teacher tak kisah teacher tak kisah sama ada kamu nak cakap semua ke, kamu nak bergilir ke, kamu nak seorang bercakap ke, tapi yang penting mesti ada teamwork. Kalau seorang je yang bentang, mesti ada bantuan daripada rakan-rakan lain bila nak jawab soalan ataupun nak mencari bahan. So mesti ada kerjasama dalam kumpulan. Macam mana kamu nak present, itu terpulang pada kamu. Kamu nak buat secara live, kamu nak rakam dulu baru kamu upload dalam YouTube and then share link dekat kita, dekat kami semua. Ataupun kamu tak nak guna PowerPoint sebab teacher faham mungkin ada antara kamu yang tak ada komputer kat rumah.
Jadi mungkinlah tak boleh nak buat PowerPoint kan. It's okay. Just guna je kreativiti macam mana kamu nak guna untuk membolehkan pembentangan ini berlaku. Okay. So kita semua faham Okay. Jadi tanpa membuang masa, teacher serahkanlah kepada kumpulan 1 to present the subtopic in 8.1 for fish and also for frog. Okay, teacher akan stop presenting. Siapa ni? Rasanya Aiman sakit tekak kan? Aiman sakit tekak pula. Aiman dia sakit kepala kan? Siapa yang akan bentang? Irfan ke? Ke Harik Syafiq? Irfan je. Okay, Irfan. Okay, thank you Harik Syafiq. Teacher, nak tanya teacher. Ya, Amri. Masa present tu kan kita boleh share screen macam muka surat dalam buku teks. Macam itu ke? Boleh, it's okay, tak ada masalah. Teacher tak nak menyusahkan kamu. So buatlah yang semampu mungkin Lepas ni kita upgrade dari masa ke semasa. Okay, boleh? Okay. Thank you teacher. Okay, welcome. Okay, fun. Teacher, saya rasa Irfan tengah makan. Oh, Irfan ke yang tengah makan tadi? Okay, kalau gitu kita pergi ke grup kedua lah dulu. Siapa grup kedua? Ahmad Haris Danish, Luqman Hakim. The human respiratory structure and its adaptation. Comparison and contrast of respiratory structure in humans and animals. Okay, good. Awal Luqman Hakim. Okay, Luqman Hakim. Luqman Hakim. Awal lah. Okay, siapa yang akan present ni? Luqman. Buka cam Luqman, buka cam. Kan kalau kita present buka cam best tak? Betul? Betul je, saya setuju. Ni Amri dengan Haziq je yang buka cam ni. Saya tak sihat hari ni. Sekejap je. Sekejap. Okay, Danish. Comel gambar profile Danish tu. Okay, Hazim. How are you after COVID-19? Doing fine, thank you. Okay, kita tunggu Haris, Danish dengan Luqman. Buka cam Luqman. Okay, Haris. Wah, dalam bilik. Bestnya bilik dia. Haris, share screen, Riz. Share screen. Boleh share screen? Apa ni? Tak ada tu. Cuma minta semua pelajar tolong buka muka surat 131. Okay, bagus Riz. Okay, teacher off mic teacher Teacher serahkan sepenuhnya pada Haris. Okay. Danish. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my friend of 4AB members. Today I will present about the human respiratory structure and its adaptation and comparison and contrast of respiratory structures in human and animals. Well, my pair Muhammad Luqman Hakim have some problems, so I will present this
subtopic alone by myself. Okay, so for the first one, the human respiratory structure and its adaptation. The human respiratory structure is the alveolus, which has the characteristic for efficient respiratory gases exchange. Okay. Actually, this subtopic we have learned in Form 3, which is why our respiratory structure is the efficient respiratory gases exchange. Why? It is because a large number of alveoli provide a large total surface area for the diffusion of respiratory gases. Second, the alveolus wall is always moist. Oxygen and carbon dioxide can dissolve easily and diffuse through the walls into the blood capillaries. Third, the alveolus is surrounded by a large network of blood capillaries to hasten the diffusion of respiratory gases. And fourth, and lastly, the thin alveolus wall that is as thick as one cell makes the diffusion of gases much easier. I will continue to comparison and contrast of respiratory structure in humans and animals. If you can see the table 8.1, which is the similarities and differences between the respiratory structures of human and animals. So, the first one is the similarities. All respiratory. Riz, Danish, teacher share screen boleh? Teacher share screen, Danish present boleh? Boleh. Okay, teacher share the textbooks Okay. Okay, so comparison and contrast of respiratory structures in human and animals. Okay, nampak tak teacher share screen ni? Nampak je. Okay, then Danish, Nampak. continue. So we stop at the similarities just now. Okay, there's the similarities. All respiratory structure have a large ratio of total surface area to volume for an efficient exchange of respiratory gases. Number 2, all respiratory structure are thin and this makes the diffusion of respiratory gases much faster. Number 3, all respiratory structures are moist and this allows the respiratory gases to dissolve in them. And fourth, the respiratory structure is complete with a network of blood capillaries, except insects, that allow for efficient transport of respiratory gases. And then the differences. In the table, we have 4 types, which is insect, fish, and frogs, and humans. The first one is the respiratory structure. For insect, they use tracheal. Fish, filament and lamella. Frogs, skin and lungs. And humans, alveolus. And then the last one is how the last ratio of total surface area to volume for the respiratory structure is achieved. For insect, large number of tracheals. For fish, large number of filaments and lamellae.
For frogs, the surface in the lungs is folded and overall skin surface, and human large number of alveoli. So here I can say that all respiratory structure in human and animals have large ratio of total surface area to volume for the respiratory structure is achieved. So that's all from me. Thank you. Okay, thank you Danish. Any questions for Danish? No, No, no. teacher. Okay. Tak ada no? Okay, jadi kat sini yang ni boleh keluar untuk soalan essay pun boleh ni. Essay boleh, structure ni boleh. Dia boleh tanya kamu explain the similarities between the respiratory structure of humans and fish ataupun of fish and frog or for insect and frog. Biasanya dia suruh kamu banding dan beza dua lah. Kalau similarities persamaan kan. Kalau difference perbezaan. Jadi bila dia nak similarities buat dalam bentuk ayat je. Tak perlu buat dalam bentuk jadual. Okey, dan sebaiknya, bukan sebaiknya lah, mesti ada perkataan both. Contoh, katakanlah soalan minta similarities between respiratory structure of teacher nak tunjuk of frogs and human kan. Okay, so boleh buat both respiratory structure are moist. Satu markah. Jadi kalau kita nak dapatkan markah lebih, extra mark, so kita kena explain sebab soalan pun dah minta kita explain. So bila kita kena explain, setiap fakta, fact mesti dikukuhkan dengan explanation. Kenapa mesti moist? Okay, so this allow respiratory gases to dissolve in them. Ini akan membolehkan gas respirasi untuk larut di dalamnya. Okay, lagi. What are the similarities between frogs and human for respiratory structure? Okay, both respiratory structure is complete with a network of blood capillaries. Kenapa mesti kata network? Network ni the meaning adalah a lot of, jaringan, banyak. So kalau tak ada network, if there is no network, if there is no a lot, if there is no many, kamu tak nyatakan pun, so you will get no marks. So kamu tak akan dapat markah lah, ataupun kamu tak akan dapat full mark, tak akan dapat markah penuh. Okay, jawapan bio mesti das detailed, accurate and specific. Lagi, both respiratory structures are thin and this make the diffusion of respiratory gases much faster. Okay, itu similarities. Biasanya sama ada soalan minta kamu give similarities and differences ataupun dia buat ayat macam ni, compare and contrast. Bila compare and contrast maksudnya banding dan beza. Sebenarnya perkataan banding tu, compare tu telah memberi erti persamaan dan perbezaan sebenarnya. Kena ingat tapi kalau dia kata give similarities, so bagi persamaan je lah, jangan bagi perbezaan. Tapi kalau dia kata compare ataupun give similarities and differences, so dia nak dua. Jadi contoh kat sini kalau differences, katakanlah soalan tu dia minta antara frog and human. Jadi kamu just buat dua kolom je. Nanti teacher akan tunjuklah bila kita buat latihan nanti. So ini hanya pendedahan sahaja. Just tulis je, buat dua kolom and then buat for frogs, respiratory structure are skin and lungs. Okay, for human, respiratory structure is alveolus. Okay, beza lagi. Kalau dia minta antara insect and human, antara serangga dengan human. Kalau serangga have large number of tracheole,
Kalau human has large number of alveoli. Okay, so tadi yang ni kamu dah belajar masa form 3 kan? Okay, so daripada bronchiole, mula-mula daripada bronchiole ni dia akan menjadi masuk kepada alveolus kan? And then alveolus ni ada a lot of alveolus and covered by network of blood capillary. So ada banyak blood capillary. Kenapa mesti ada banyak blood capillary ni? That allow for efficient transport of respiratory gases. Mesti ada explanation. Kenapa mesti ada banyak network of blood capillary? So, transport of respiratory gases become efficient. Okay, itu maksud dia Okay, sama je lah. Macam yang teacher dah ajar sebelum ni kan, sama je semua. Mesti nipis. Mesti ada large total surface area. Kalau macam yang paru-paru manusia ni, lungs ni adalah by having a lot numerous of alveolus. And then the alveolus wall is always moist. Why? Because the respiratory gases, oxygen and CO2 can dissolve easily. So it can diffuse through the wall into the blood capillaries easily. The alveolus is also surrounded by a large network of blood capillaries to hasten the diffusion of respiratory gases. Okay, mempercepatkan kan? The thin alveolus wall that is as thick as one cell. So maksud dia samalah. Kalau kamu kata dinding alveolus thin, nipis, sama je lah maksud dia, setebal satu sel sahaja. Thick as one cell makes the diffusion of gases much easier. Okay, so far any question? Ada soalan tak? Tak ada. No. Okay, tak ada So, apa tu, siapa tadi? Irfan dah siap makan dah? Isu petang ni Irfan tengah makan. Oh, Irfan tak siap lagi makan So kita nak pergi kepada next topic lah. Next topic. Oh, yang ni dah formative practice 8.1. Syafiq, Harik Syafiq. Ya, teacher. Harik Syafiq tak boleh bentang ke Harik Syafiq? Boleh je. Boleh Boleh. Aiman Azli tak ada ke Aiman? Aiman Ada masuk. Adding screen. Okay. Okay, tak apa. Harik Syafiq explain fish je. Kita harapkan nanti Irfan sempat masuk lah untuk frog. Okay, kejap. Ya. Saya nak